Connectivity Layer 1, conectividad en capa 1. Basic configurations, configuración básica. Phoenix PCs, las PCs de Phoenix. Configure Phoenix PCs according to the network. The default gateway should be the first IP. PCs may use any other valid IP. Phoenix LAN 3 PC may be configured with a static for testing. However, it will need to change to DHCP later. Configure las PCs de Phoenix de acuerdo a la red. Use la puerta de enlace en la primera IP de la red, pero las PCs pueden utilizar cualquier otra IP válida. Phoenix LAN 3 es una PC que puede ser configurada con dirección estática para pruebas, pero se tendrá que ser cambiado a DHCP luego. Okay. These networks, estas redes,
esta. Okay. Phoenix switch 2 and 3. Los switches 2 y 3 en Phoenix. On all routers and switches, be sure to include descriptions on interfaces. En todos los routers y switches, asegúrese de incluir descripciones en las interfaces. Configure all VLANs and create access ports for the PCs. Configure todas las VLANs y cree puertos de acceso para las PCs. Ok. 2. Okay, 4 VLANs. 4 VLANs. Switch 1, switch 3, switch 3. Ok. Switch 3, switch 3. Interface, fast Ethernet 5, fast Ethernet 5. Switch port, mode access. Switch port access. VLAN 101, VLAN 101. Not VLAN 102, VLAN 102. Interface 20, interfase 20. Mode access, access VLAN 101, VLAN 101. Switch 2, switch 2. Interface, fast Ethernet 14, 14. Switch port, mode access. Switch port access VLAN 101, 101. 17, 17. Mode access 102, VLAN 102. Ok. Configure a trunk link between switch 2 and 3. Native VLAN 999. Configure el enlace troncal entre switch 2 y 3 usando la VLAN nativa 999. 3. Interface gigabit 01, gigabit 01. Switch port, mode trunk. Switch port, trunk, native VLAN
Ok. 2 gigabit 2 gigabit 2 switch port mode trunk switch port trunk native VLAN. Ok. Configure management VLAN 100 and create virtual interfaces with IPs from the network in the diagram. Configure la VLAN administrativa 100. Cree la interfase virtual con una IP de la IP del diagrama. Okay, 2 interface VLAN 100 IP address. Okay, on this network, en esta red, no shutdown, exit, IP default gateway. Okay. Three, interface VLAN 100, VLAN 100. IP address. No shutdown, exit, IP default gateway. Ready, listo. Ok. Do not forget default gateway address. No olvide la puerta de enlace predeterminada. Configure trunk from switch 2 to Phoenix R1. Native VLAN 999. Configure el troncal entre switch 2 y Phoenix R1 con la VLAN nativa 999. Ok, switch 2, switch 2. Interface, fase Ethernet 1, fase Ethernet 1. Switch port mode trunk. Native VLAN 999. Okay. Switch 3 needs port security on fase Ethernet 20. 10 max restrict. No sticky. Ok. Switch 3 necesita seguridad de puertos en la fase Ethernet 20. 10 max restringir y sin sticky. Fase Ethernet 20. Switch port security MAC address maximum 10 MAC address
Ok, LAN 1, LAN 1, LAN 1 PC, la PC de LAN 1, ipconfig all this Mac, esta Mac, enter, violation restrict, ok, Phoenix switch 1, switch 1 en Phoenix, configure interfaces 23 and 24 as router ports, assign them IPs from the appropriate networks, que configure las interfaces 23 y 24 como puertos de router, asigne IPs en los puertos en las redes apropiadas. Switch 1, switch 1, interface fast Ethernet 23, no, switch port, IP address, switch 1 border router, this network, ok, 24, no switch port, IP address, switch 1 R1, switch 1 R1, this network, esta red, ok, ready, listo. Configure fast Ethernet 11 access port for VLAN 103. Configure la fast Ethernet 11 como puerto de acceso para la VLAN 103. LAN 3, this network, LAN 3, esta red. VLAN 103. Exit, interface, fast Ethernet 11, switch port, mode access, access VLAN 103. Ok, ready, listo. Configure a switcher virtual interface for VLAN 103 and assign the default gateway IP from Phoenix LAN 3. Configure una interfase virtual en el switch de VLAN 103 y asigne la puerta de enlace para la Phoenix LAN 3. Ok,
interface VLAN 103, IP address, the first IP on LAN 3, la primera IP es en LAN 3. Okay. Now shut down. Okay. IP default gateway. Okay. Configure OSPF with process ID 50 area 0, 3 network statements, passive interface VLAN 103, configure OSPF, el ID 50 área 0, 3 redes, interfase pasiva VLAN 103. Router OSPF 50. Do we show IP route connected network? Area 0 network. Okay. Okay. Passive interface VLAN 103. Okay. Ready. Configure a DHCP pool named Phoenix LAN 3 for the proper IP range with DNS server and default gateway. Exclude addresses 1 to 10. Test this on LAN 3 PC. Configure el pool de DHCP llamado Phoenix LAN 3 con el rango IP, DNS, puerto de enlace. Excluye las IPs del 1 al 10. Teste esto en LAN 3 PC. Exit IP DHCP excluded address. Okay. LAN 3, LAN 3. From 1 to 10, de 1 al 10. IP DHCP pool Phoenix LAN 3. Okay. Network. Default router. Router. DNS server. Okay. Test on LAN 3 PC. Probar en LAN 3 PC. DHCP, DHCP. Ok. Successful, satisfactorio. Phoenix R1, R1 Phoenix. Configure fast Ethernet 0 with IP from the R1 Switch 1 network. Configure la fast Ethernet 0 con la IP de la red R1 Switch 1. Interface fast Ethernet 0.
IP address. R1 switch 1 this network, R1 switch 1 esta red. Okay, now shut down. Configure serial 0 128 kilobits per second length with IP from R1 border network. Configure la serial 0 en un enlace de 128 kilobits por segundo con una IP de la red R1 border. Interface serial 0, IP address R1 border network, R1 border network, this network, esta red. No shutdown. Bandwidth 128, ancho de banda 128. Ok. Create a router on a stick on fast Ethernet 1. Cree a router en stick fast Ethernet 1. Fast Ethernet 1 .100 1.100 encapsulation.1q100 encapsulación.1q100 IP address the first IP la primera IP. Ok. Description. Ok. 101. Encapsulación. IP address the first la primera. Ok. Description. Ok. 102. Encapsulación. La IP. Ok. Description. LAN 2. LAN 2. 999. Encapsulation 999 nativa. Descripción. Ok. Physical interfase física, no, shutdown. Ok. Configure SPF with process ID 50 area 0. 5 networks. Passive interfaces, the sub interfaces.
Configura SPF con el ID 50, área 0, 5 redes, interfaces pasivas, las subinterfaces, router OSPF 50. We show IP route connected network. Area 0, área 0. Network. Ok. Passive interface. 100, 100, 101, 101, 102, 102. Ok, ready. Listo. Configure SSH, username, guest, password, SSH pass, IP domain, crypto key, SSH version 2, login local, transport input SSH. Configure SSH, usuario guest, password SSH pass, IP domain, crypto key SSH versión 2, login local, transport input SSH. Exit, username, guest, password, SSH, pass, IP domain, name, cisco.com, cisco.com. Ok. Crypto key generate RSA 1024 1024 SSH IP SSH version 2 versión 2 line BTY 0 to 15 BTY 0 a 15 login local transport input SSH. Ok. Phoenix border router, el router de borde de Phoenix. Configure fast Ethernet 0 with IP from switch 1 border network. Configure la fase Ethernet 0 de la IP de switch 1 border network. Ok, this network, esta red, switch 1 border router, switch 1 border router, fase Ethernet 0, fase Ethernet 0. IP address. No, shutdown.
Configure serial 0 to ISP. Configure la serial 0 hacia el ISP. Ok, serial 0, serial 0. IP address. No, shutdown. Configure serial 1 128 kilobits per second link with IP from R1 border network. DCE of the link. Configure la serial 1 como un enlace de 128K con una IP de la red R1 border. Es un enlace DCE. Okay. Serial 1, serial 1. IP address. R1 border router, R1 router de borde. Ok. Ok. Clock rate. Bandwidth. No, shutdown. Ok. Configure a default route to the ISP using the exit interface. Configure una ruta por defecto al ISP usando la interfase de salida. IP route. Exit interface, la interfase de salida. Configure OSPF process ID 50 area 0. Two networks, passive interfaces, serial 0. The default route should be sent to others. Configuro OSP, proceso 50, área 0, dos redes, interfaces pasivas, serial 0, la ruta por defecto enviada hacia otros routers. Router OSPF 50, show IP route connected. Okay. Network. Area 0, area 0. Okay. Default information originate. Okay. Passive interface serial 0, serial 0. NAT must be configured on this router. NAT debe ser configurado en este router. Use the exit interface with overload path. Use la interfaz de salida con sobrecarga path. For NAT, create two-line standard access list named Phoenix NAT. Para NAT, cree una lista de acceso estándar de dos líneas nombrada Phoenix NAT. Okay. IP access list standard Phoenix NAT. Allow the entire network
permite toda la red 10. Permit. Wildcard. Ok. Stop all other traffic. Pare cualquier otro tráfico. Deny any. Negar todo. Ok. Exit. IP not inside. Source list. Phoenix NAT. Interface. Serial 0 interface. Serial 0. Overload. Ok. Configure the interfaces. Configure las interfaces. Interface serial 0. IP not outside de salida. Serial 1 en fase Ethernet 0 inside. Serial 1 y fase Ethernet 0 de adentro. IP not inside. Fase Ethernet 0 inside. Ok. DAL PC, la PC DAL. Configure DAL PC according to the networks in the diagram. The default gateway should be the first address and host should be the second. Configure la PC DAL de acuerdo a las redes de diagrama. El puerto de enlace la primera y el host la segunda. Ok. DAL LAN 1. DAL LAN 1. Ok, the second, la segunda. 64, 64. Gateway, the first. Puerta de enlace, la primera. DNS, DNS. Ok, listo. DAL LAN 2. Ok, 2, 2. The second, la segunda, 64, 64. 2, 2. The first, la primera. DNS, DNS. Ok.
DAL border router, router de borde DAL, Dallas. Activate IPv6 routing. All routing will be done through static routes. Activa el ruteo IP versión 6. Todo ruteo debe ser con rutas estáticas. DAL border router, router de borde DAL. Exit IPv6 unicast routing. Ok. Configure interfaces with IPv6 addresses. Configura las interfaces con direcciones IP versión 6. Interface fase Ethernet 0, fase Ethernet 0. IPv6 address. R1 border, R1 y border. Two, 2, 64, 64. No shutdown. Ok. Serial 0 interface, interfaz serial 0. IPv6 address. Two, 2, 64, 64. No shutdown. Ok. One default route using the NetHub IP address for the ISP. Una ruta por defecto usando la IP del siguiente salto del ISP. Exit IPv6 route. NetHub IP address, la IP del siguiente salto. But is one, la 1. Ok. One summary static route for the DAL-LAN address 48 using the NetHub IP address in DAL R1. Una ruta estática resumida para la LAN DAL prefijo 48 usando la IP del siguiente salto de DAL R1. Ok. IPv6 route. The summary of LAN 1 and LAN 2, la sumarización de LAN 1 y LAN 2. Ok. Prefix 48, prefijo 48. NetHub IP address, la IP del siguiente salto.
1, la 1. R1 IP, la IP de R1. Listo, ready. DAL R1, R1 DAL. Activate IPv6 routing. All routing will be done through static routes. Active el ruteo en IP versión 6. Todo el ruteo debe ser hecho a través de rutas estáticas en IP versión 6. DAL R1, DAL R1. Exit IPv6 unicast routing. Configure interfaces. Configure las interfaces. Fase Ethernet 1, fase Ethernet 1. IPv6 address. 1. Prefix 64, prefijo 64. Ok. Now shut down. Fase Ethernet 0, fase Ethernet 0. Create default route using the NetHub IP address. Cree una ruta por defecto usando la IP del siguiente salto. Exit IPv6 routes. NetHub IP address, la IP del siguiente salto. 2. Ok. Create router on a stick. Ok, cree router on a stick. Fase Ethernet 0, fase Ethernet 0. Dat 5 of 1.501. Encapsulation. .1q 1 of 501 501 IPv6 address. The first 64, la primera 64. Five of 2, 502. Encapsulation, la encapsulación. IPv6 address, la IP versión 6. Native, la nativa. Encapsulation. Native. Ok, no IPv6 sin IP versión 6. Physical interface, interfase física, no shutdown. Ok. Configure all VLANs and create access ports for the PCs. Configure todas las VLANs y cree los puertos de acceso para las PCs. Ok, switch 1, Dallas, switch 1, switch 1 en Dallas. 3 VLANs, 3 VLANs. VLAN 501, VLAN 501, name.
5 of 2, 2, 502, LAN 2, nativa, 6, LAN 1, 16, LAN 2, 6, interface 6, switchboard mode access, VLAN 1, VLAN 1, 16, access, VLAN 2, VLAN 2, configure trunk link to the router, native VLAN 599, enlace troncal, la VLAN nativa 599, fase Ethernet 2, la fase Ethernet 2, mode trunk, native VLAN 599, 599 en la nativa. Okay. There is no management VLAN, no hay una VLAN administrativa. Create for equal sized subnetworks from the starting network. This PC is part of the second subnet you created. The default gateway should be the first, MPC the last. Traffic originating in this PC will be able to reach Internet but not get to the Phoenix LAN because of NAT. Cree subredes del tamaño igual, 4 subredes. Desde esta red, esta PC es parte de la segunda subred creada. La puerta de enlace debe ser la primera, la PC la última. El tráfico originario de esta PC puede llegar a Internet, pero no a la LAN de Phoenix por el uso de NAT. ¿Ok? ¿Ok? 25 mask. 126 hosts, 126 hosts, 4, 31, 30, 31, 31. I will use 30, utilizaré 30. Okay. Okay. Use the second, utilice la segunda, this, the first IP and the last IP, okay.
Ok, listo, ready. And configure description supports. Configure the description supports. Okay. Description. Native. Description. Okay. Position one. Position two. Position zero. Position zero. Description. Zero 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 zero. Okay. Position zero. Position zero. Description. Zero 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 zero. Border face border. Position zero. Position zero. Description. Zero 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 zero. Zero one zero one. Okay. Interface. Position 23. Description. 24. 24. Okay. Interface. V1. 1 free. Interface. Description. Okay. Switch. Interface. Position 2. Position 2. Description. Okay. Position 6. 16. Okay. Switch 2. Switch 2. Interface. Position 1. Position 2. Description. Okay. Theory 2. Theory 2. Okay. 14. 14. 17. 17. Okay. Switch 3. Switch 3. Interface. Theory 1. Description. Okay. Position 5. Position 5. Position 20. Position 20. Okay. Ok, 99%, 99%. Muchas gracias. Thank you very much.